speeches gehad van de voorzitter van het Suriname Business Forum, de heer Steven Debi Persat. Verder ook nog de voorzitter van de Akmos en ook nog de directeur van Economische Zaken, Suraksha Hirasingh. De W6 engineers uit Colombia die zijn op uitnodiging van ETSO Group NV-directeur Widjai Thakur in Suriname om te kijken met welke bedrijven, vooral wij nu richting oil and gas gaan, met welke bedrijven er samengewerkt kan worden. Wij voeren nu naar de volgende beelden. Engagement is at this time of our history is very important. Engagement between private sector and Suriname, but especially with regional private sector companies. And following engagement comes collaboration and joint effort. Allow me to briefly introduce my organization, Suriname Business Forum, as the director of ETSO just mentioned. Thanks for the promotion of SBF. And indeed, it looks like Akmos will also be a member of SBF in the near future. So, Suriname Business Forum was established by law in 2006 as a formal dialogue platform between the public sector and the private sector. But let's not forget the labor unions. In every country, a headache. Entrepreneurship, economic growth, employment, and value creation are at the core of our mandate. Through structured dialogue, we bring together government, the private sector, but also societal partners to help build a stronger economic foundation in Suriname. Why is this moment so critical? Suriname finds itself at a crucial turning point, very important very important crossroad in our history. After the final investment decision from October 2024 regarding the offshore Grand Morgu project, a new economic phase has begun. But let us be clear, this decision, the final investment decision, is not an end point. It's just a starting point. We already know that next to Block 58, other offshore blocks are also in the startup phase of development. Guesstimates are that the economic growth of Suriname in the coming 10 years will be threefold. So we'll see a lot of economic, let's say, money coming into Suriname. If you don't collaborate, if you don't create business, all of this money will go out again, because that's by definition in mining and mineral industries. If you don't create enough value in Suriname, it will go out again. This happened in the bauxite with the bauxite sector. So what do we have to show for after the end of the bauxite sector? It's already happening with gold production. So let's not repeat this with oil and gas. Trishul talked about, Mr. Thakur talked about the tier 1 companies, which are the companies directly involved in oil and gas. So currently there is not enough expertise in Suriname to deliver goods and services within the tier 1 group. Staatsoli maybe is the only one required, who has the requirements to fulfill the needs in tier 1. So the discussion will be in tier 3, but also in tier 2. What can we mean in Suriname? How can we push the SMEs to fulfill a better role, to collaborate, to produce, and to have qualities in place? That's the difficult discussion that we should start up. In Suriname, it's a tendency to look toward the government to start up things, but we as private sector, civil society, have another important role, because if you leave it like that, then probably nothing will happen. The coming decade is expected to be characterized by accelerated economic growth, substantial investment flows, and increasing international interest. We are already seeing this international interest from the United States, but also groups coming in from France,
the Netherlands, of course, because of the history, but also other people coming in Suriname. But just like the director just said, we are still working on an investment law and a CETA law and every other thing, because at the end of the day, you need certainty. Certainty starts with laws because it tells you what's possible and what's definitely not possible. What are the requirements? Yeah, thank you. Oil and gas will play an important role in the development, but they will not tell the full story. The real challenges lies in one key question: how do we translate this growth into broad-based, sustainable, and inclusive economic development? There we see a difference in definition between development and just economic growth. International experience in all of Latin America teaches us that natural resources alone do not guarantee prosperity. And I guess that Venezuela is the best example for that. But maybe also our next door neighbor, Guyana. Without a clear vision, strong institutions, and effective cooperation, rapid growth can lead to fragmentation, missed opportunities, and new dependencies, especially depending on the government for handouts, social assistance, and not so much by entrepreneurship. Entrepreneurship. Doing business in Suriname, from opportunity to partnership. For investors and entrepreneurs, Suriname today is above all countries an opportunity provided these opportunities are approached through partnership and long-term commitment. Doing business in Suriname requires mutual trust, insights into local context, cooperation with local companies like ETSO, but also others represented in the public and the audience today, but also understanding institutions in Suriname, the law, the legislative framework, and a shared focus on quality, reliability, and continuity. Local companies must not be mere spectators in this growth phase. They should evolve into full-fledged partnerships. Let's take this off. Within regional and international value chain, not only as suppliers but also as co-investors, holders of expertise, and entrepreneurs who remain relevant well beyond the oil and gas phase, because that will also come. If it's after 15 years, 20 years, but we definitely know that everything with regard to oil and gas will also stop eventually. And what will we have to show at the end of that? Productivity, skills, and standards. Sustainable growth does not arise from protectionistic market, although it looks like the US and some other economies in the world are behaving in that direction, but from productivity gains, from competitiveness, honest competitiveness and not protectionism. And productivity requires targeted education and skills development, transfer of knowledge and technology, and compliance with international standards in quality, safety, and environmental performance. Want ik ben Harry Soklal, voorzitter van de Akmos, Associatie voor kleine en middelgrote ondernemingen in Suriname. SMEs, I represent a group of SMEs in Suriname. We welcome you from Akmos, that you have a fruitful time here and that business will grow and that you have a lot of engagements with companies here. And I must tell you that the SMEs especially is very poor facilitated. And there is a big market. We have around 32,000 small and medium enterprises, and they are left out. In this whole oil and gas business, they are left out. The big companies, they have the money, they can do the certification, they can get the lobbyists to political powers, whatever power, they can get the jobs, they can get the job done. But the SMEs don't have the opportunities. So we from Akmos, we going for a law. We want a law, but the law must be like that it
It must not be a sharp law, but it should be a flexible law. But a law, we want a law. And we, in the coming days, we will stress out our needs, and that we will send also to the government what we want, especially for the SME's. Ja, misschien is het niet echt een snel groeiende economie, maar zeker wel, ik ben heel voorzichtig met de economie die voorin zit, maar zeker wel de groeiende economie die we hebben, of de ontwikkelingen die eigenlijk voor de deur staan, dan vraag je je af of we wel ready zijn daarvoor. En de overheid moet sowieso ready zijn daarvoor. We moeten, want daarvoor is de overheid daar toch? We zijn beleidsmakers, dus we moeten ervoor zorgen dat alles in place is. En daarvoor is eigenlijk daadkracht nodig, goede leiderschap. Dat moet je tonen. En good policy making doe je niet gewoon. Dat is niet natte vingerwerk. Dat doe je gezamenlijk. Dat doe je met de verschillende actoren. Dat doe je met de verschillende deskundigen. Niet alleen binnen de overheid, maar ook in de particuliere sector. En zo ook de verschillende investeerders en deskundigen uit het buitenland, die misschien veel meer ervaring hebben in de verschillende branches en sectoren, die voor ons heel erg nieuw zijn. De instituten moeten versterkt worden. Wij moeten allemaal vanuit het ministerie van Economische Zaken bepaalde zaken gaan aanpassen, aanpakken, zodanig dat dat we zo zoetjes aan wel ready zijn voor wat komt. Because it's big, it's huge. En ik denk dat jullie allemaal die hier zitten, als geen ander weten hoe groot dat is en dat we er ready voor moeten zijn. Ik wil toch even kort ingaan op wat het ministerie van Economische Zaken zeker wil gaan doen. Het versterken van onze productiesector, het stimuleren van ondernemerschap, daar zijn we al eigenlijk ruimjarig al aan begonnen. Maar een paar zaken moeten zeker wel goed in place gebracht worden. Zoals wetten die al jaren op zich laten wachten, zijn voorbereid, enigszins aangepast. Maar ze moeten natuurlijk voldoen aan hedendaagse verwachtingen. Dus het stimuleren van ondernemerschap en zeker het integreren van technologische innovatie. En daar werken we hard aan. We hebben toevallig nu een heel technische minister. Hij komt uit die sector. Dus hij trekt heel hard daaraan. En hij trekt ons ook heel hard mee erin. Dus of we nou ready waren of niet, we moeten ervoor gaan. Ik gaf het al aan, ik ben heel erg blij om hier te zijn. Ik vind het geweldig dat dit initiatief is genomen, meneer Takor. Dit is heel fijn. De mogelijke samenwerking die we eventueel kunnen hebben, kan heel wat opleveren. En ik haast me om erbij te zeggen dat de versterking van onze capaciteit, technische capaciteit, is heel hard nodig. Wat ik ook heb gemerkt net bij de vragen, en ik zie ook een hele mooie logo, Environmental and Industrial Safety Solutions. We hebben wel enkele instanties in Suriname die een beetje focussen daarop, maar ik denk nog niet dat we echt die ervaring hebben. Ik zeg dat ook heel voorzichtig. Er zijn natuurlijk wat deskundigen die genoeg erover weten misschien, maar die ondersteuning hebben we zeker wel nodig. En door de vragen hebben we ook gemerkt dat die ondersteuning bij environmental en industrial safety nodig is. Dus dat schuif ik niet onder stoelen en banken. Want dat merken we ook op het ministerie van Economische Zaken bij het verlenen van specifieke vergunningen. Dat onderzoek op bepaalde gebieden nodig is en dat dan soms een beetje ontbreekt. Dus dit is zeker wel welkom. Vermindering van milieu- en uitvoeringsrisico's heb je dan. En als we internationale investeerders, internationale deskundigen mee hebben, dan hebben we een vertrouwen in onszelf. Want als we zelfs het vertrouwen krijgen van investeerders, dan heb je meer vertrouwen ook binnenshuis. Dat heb ik gemerkt. Maar vaak genoeg vertrouwen eerder die arts van buiten dan die arts van Suriname. Ik
Ik geef gewoon een voorbeeld hoor. Dus ja, dit is zeer welkom. Wij geloven heel erg in partnerschappen. We staan open voor partnerschappen natuurlijk, maar dit is zoals meneer Geboren aangaf van eerste aanzet. Ik denk dat meer in-depth gesprekken nodig zijn om te kunnen weten in hoeverre wij als ministerie van Economische Zaken een bijdrage kunnen leveren en een partnerschap kunnen aangaan met W6 Engineering.